Hello everyone, this is Dr. E and for today ay pagpapatuloy natin yung lesson natin ng circles and this time, pag-usapan naman natin ang mga tangent lines. Isa sa mga tips na pwede kong i-share sa inyo para hindi kayo masyadong magkaroon ng tinatawag na math anxiety ay yung dapat alamin natin yung mga terminologies at mga words na ginagamit natin sa mga math problems para mas maging comfortable tayo sa pagsagot ng mga problems sa geometry, trigonometry, at ilan sa mga math topics na medyo abstract sa paningin, pandinig, at pagbinabasa natin. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa geometry lesson natin on circles because this time, yung ating mga tangents at tangent lines naman ang pagtutuunan natin ng pansin. So ano nga ba ang tangents? Alam natin na ito'y isang word na kadalasan natin naririnig sa trigonometry but not really in geometry. Pero ang tangent, isa lang yan description patungkol sa relationship ng isang circle at line. So, ang tangent line na tinatawag, ito yung linya or is a line in the plane of the circle that intersects the circle in exactly one point. So, medyo nakakalito pa kung first time nyong mabasa yung definition ng tangent line, pero i-illustrate natin yan para mas maging visual at mas madaling intindihin kung ano nga ba ang tangent line. Ang tangent line lang ay kung meron tayong point or any point sa ating circle, let's say meron tayong point B at meron tayong line that would intersect that particular point only one time, yun yung ating tangent line. So ito yung itsura ng ating tangent line. So kung ang inyong mga linya sa inyong mga curves, specifically sa circles, ay on the circle lamang, so surface ng circle, tinatawag natin yung tangent line at ang unique characteristic niyan ay meron siyang single point of intersection sa ating circle at yung ating linya. So let's say ito yung ating tangent line at syempre kung pinag-uusapan natin ng linya, kinakailangan natin ng two letters to denote a line, which means 2 points to be able to denote a line in geometry. So let's say meron tayong point A at ngayon meron tayong tinatawag na line AB or line BA. Remember ang ating notation sa ating mga lines and line segments. It doesn't matter or commutative yung ating mga letters at parehas pa rin sila ng ibig sabihin. So pwede nating isulat na line BA or tangent line BA, pwede rin nating isulat na tangent line AB. So itong tangent line BA na to na nakikita nyo sa screen ay parehas lamang ng tangent line AB kung ganito nyo isusulat yung inyong notation dito sa ating tangent line. At hindi lang siya limited bilang tangent line, pwede din natin siyang isulat as AB is a tangent ray. It's also considered a ray dahil yung ating linya ay infinite going to the left or going to the right. Kaya dito sa ray na ito, yung ating arrow ay nandun sa malapit sa point A. So we can call this as tangent ray BA or tangent ray AB. Pwede rin natin siyang gamitin as line segment. So pwede natin i-describe yan as BA is a tangent segment dito sa ating circle. So, yan yung iba't ibang ways kung paano natin i-describe ang ating mga tangent lines tulad nung nakikita natin sa screen na yan. At lagi nating tandaan na notations, napaka-importante niyan sa geometry dahil dito natin natututunan yung mga symbols na kadalasang ginagamit natin para mas mapadali yung pagsusulat natin ng ating mga statements sa geometry. So ito yung ating tinatawag na point B, at may special name din yan at tinatawag natin yang point of tangency na kung saan, since ang tangent line nga ay nag-intersect lang sa ating circle only one time, so yan yung special description natin sa point na unique na yan sa ating circle. So ang Tangent-Radius Theorem, since marami tayong theorem na kailangang maging familiar tayo. Ito yung tinatawag na if a line is tangent to a circle, then the line is perpendicular
to the radius at the point of tangency. So ano yung Tangent-Radius Theorem? Narinig na natin yung kanyang written form. Now, i-illustrate naman natin siya with a tangent line and of course, yung ating circle. So mapapansin nyo na parehas lang yan no example natin kanina. At dito sa Tangent-Radius Theorem, sinasabi lamang na kung meron tayong radius na magko-connect doon sa point of tangency natin, makakabuo tayo ng right angle. So kung meron tayong center O at gagawa tayo ng linya that would connect O and B, so meron tayong line segment OB, yung relationship ng line AC na yan with line segment OB ay perpendicular or it forms a 90-degree angle. So yan yung Tangent-Radius Theorem na tinatawag natin, which means kung isusulat natin yan in symbol form, we can say that line AC is perpendicular to line segment OB. Na kaparehas din lang, halimbawa meron tayong circle dito at ito sa circle O at instead of yung ating point of tangency is point B, let's say meron tayong point C naman dito at meron tayong tangent line dyan. So ito yung ating tangent line. So kung meron tayong radius that would connect O and this point of tangency, may 90-degree angle tayong mapopormahan mula dito sa theorem na ito. So ganyan lang kasimple yung Tangent-Radius Theorem na makakatulong sa atin sa pagsagot ng ating mga problems involving circles and tangent line. Tulad nito. So meron tayo ngayong example paano natin kukunin yung radius ng ating circle given na meron tayong right angle na na-form mula sa mga radii ng ating circle at nakabuo tayo ng triangle ABC. So, hahanapin natin ngayon is yung measurement nitong radius x, which is nagkataon na dalawa yung ating radii dito. So, kung ano man ang value ng radius na ito, parehas din siya ng value ng ating radius dito dahil alam natin yan sa isa sa mga theorems ng ating circle na kung saan ang ating mga radii sa circle with a center at a certain circle ay magiging congruent sa isa't isa. So, kunin natin ngayon ang values na yan using another popular formula which is the Pythagorean theorem. And in this case, pwede natin gamitin si Pythagorean theorem dahil meron tayong right triangle at meron tayong dalawang sides na pwede natin gamitin para masagutan natin itong values na ito. So, ang una natin gagawin is hanapin or isulat yung ating Pythagorean theorem. So, ano nga ba yung ating Pythagorean theorem? From our formula, hypotenuse squared is equal to leg squared plus the other legs squared. So, in this case, ano ba yung ating hypotenuse dyan? Yung ating longest side ay si AC. So, si AC, yung ating line segment for our hypotenuse, which is going to be AC squared dahil gagamitin natin si Pythagorean theorem. At yung ating legs squared, unahin natin si AB. So, yan si ating first leg. So, isi-square din natin yung length niya. At i-add natin sa length ng ating line segment BC. At ito na ngayon yung ating formula ng Pythagorean theorem na tutulong sa atin sa pagsagot ng ating word problem. So, paano natin ito itutuloy-tuloy? So, syempre, si AC ay nandito sa linya na ito, AC. At mapapansin nyo na from this point to here, 8 units siya, pero itong x ay hindi natin alam, kaya ang ating AC squared ay hindi numerical value, kundi algebraic expression, which is the sum of x and 8. So ito ngayon yung ating AC squared, at si AB squared naman, mas madali si AB squared dahil given ang unit of measurement ni line segment AB, which happens to be 12. So meron tayong 12 squared, plus BC, at si BC naman, mapapansin nyo na x siya, variable x, so ito ang ating x squared. So by doing this or using this, we'll be able to simplify our expression to solve for x. So unahin natin yung square of binomial, x plus 8. So madali lang to. So meron tayong x squared plus twice of 8 is 16.
x plus 8 times 8 is 64. So ito ngayon, yung ating square of binomial equal to 12 squared plus x squared. So by combining like terms, what we can do is equate this to 0. So meron tayong x squared plus 16x plus 64 plus 144 is ulitin natin yan para makita ninyo. Since ito ay positive at ito ay positive, so we will subtract 12 squared on both sides and subtract x on both sides. So this will become negative 12 squared minus x equal to 0. And from here, we'll just combine like terms. So meron tayong combine like terms with x. Meron tayong single x at i-simplify natin yung ating constant, kaya ang ating expression using algebra would simply equal to this particular expression. So tulad ng ginawa natin, kinuha natin sa hypotenuse which is AC squared. Meron tayong leg which is AB, kaya meron tayong AB squared plus BC squared. And by doing so, nakompleto natin yung ating right triangle so that we can form our expression or equation na makakasolve for x. So si AC, ang sukat niya, tulad ng tiningnan natin kanina, x plus 8 quantity square. At si AB naman ay si 12. At si BC naman ay si x. And using algebra, by expanding x plus 8 quantity squared, we know that it will give us x squared plus 16x plus 64 equal to 12 squared, which is 144 plus x squared. And by equating it to 0 and combining like terms, meron tayo ngayong 16x equal to 80. And by doing so, divide both sides by 16 at ang value ng ating x will equal to 5. So, gumamit tayo ng ating theorem sa ating tangent line at sa ating radii ng ating circle, and gumamit tayo ng Pythagorean theorem to find the value of x. So, yan ang kahalagahan na alam natin yung ating mga theorem at yung ating mga algebra formula na pwede natin ipag-combine sa ating mga problems tulad nito. Now, paano naman yung mga congruent tangent segment theorem na ginagamitan natin sa ilan sa mga problems natin on circles? So by definition, yung ating second theorem for today would be if two tangent segments to a circle share a common endpoint outside of the circle, then the two segments are congruent. So magkaparehas daw siya ng sukat. So ano ba itong mga parts na ito ng ating line segments at circles dito sa Congruent Tangent Segments Theorem? Lagyan natin siya ng illustration. So, ibig lang sabihin dito, kung meron daw tayong dalawang linya na nag-i-intersect sa isang point, same point outside of our circle, which is going to look like this. So, meron tayong dalawang tangent lines. Meron tayong tangent line AB and tangent line BC. At yung kanyang common endpoint ay si B, and using this theorem, ibig daw sabihin niyan ay yung ating line segment AB ay magkaparehas ang sukat kay line segment BC. So yan yung Congruent Tangent Segments Theorem na in this particular case, meron tayong ray AB and ray BC. And if you're going to just simplify and use the line segment AB and line segment BC, alam natin using this theorem na magkaparehas lang siya ng sukat. So ibig sabihin, kung ang sukat ni line segment AB ay 12 units, 12 units din si line segment BC dahil sa Congruent Tangent Segment Theorem. At gagamitin ulit natin yan para makapag-solve tayo ng problems similar to this one. So dito sa example na ito, meron tayong circle D. So ito si ating circle D. At meron tayong dalawang linya na kung saan nagsishare sila ng common endpoint which is outside of the circle D. At yan si point A, which means pwede natin gamitin yung ating theorem na nabanggit kanina para ma-solve ang value ng x. So if line AC and AB are tangent to circle D, find the value of x using the theorems that we have just learned mula sa previous slide. So, ibig sabihin yan, kung magpo-form tayo ng equation mula dito, since alam natin na congruent
Si line segment AC ay congruent kay line segment AB, which means yung measurement ni AC ay parehas ni AB. Ano ba ang measurement ni AC? Ang measurement ni AC ay x squared, dahil expression pa lang yung ating nakukuha. At si AB naman ay 10x minus 9. And in this particular equation, pwede na nating isolve si x by equating it to 0. So, subtract natin si 10x at mag-add tayo ng 9 dito. Subtract tayo ng 10x at mag-add tayo ng 9 on the other side para mag-equal to 0. Kaya ang ating equation would be a quadratic equation or function that is x squared minus 10x plus 9 is equal to 0. Pwede tayong gumamit ngayon ng quadratic formula or factoring technique at alam natin na ito ay factorable equation dahil meron tayong factors ng 9 that will equal to negative 10 kapag kinumpute natin or inadd natin siya. So ano nga ba yung magic number na yan? So using the big X method, alam natin nakukuha tayo ng factors ng 9 na kapag inadd natin should be equal to negative 10. So, ibig sabihin yan, yung ating value would be both negative. So, hahanapin na lang natin yung dalawang values na yan na tutugma sa ating factors. And to be able to do that, we're going to use the factoring technique na alam nating gamitin. So, si AC ay equal to AB. Meron tayong x squared is equal to 10x minus 9. By equating it to 0, we have a factorable quadratic equation that we can separate by x minus 9 times x minus 1. Dahil si negative 9, pag inadd nyo kay negative 1, will equal to negative 10. So, that means tama yung ating pair of factors at hindi 3 and 3. Since meron na tayong factors ng x squared minus 10x plus 9, pwede na natin gamitin si zero product property at x would equal to 9 and x is equal to 1. So, that means meron tayong two possible values of x mula dito sa ating diagram na yan. So, let's say ginamit natin si x is equal to 9. Ano kaya ang magiging sukat ni line segment AC at ni line segment AB na alam natin ay magkapareho dahil sila ay congruent. So by plugging it into our expression, 10x minus 9, which is line segment AC, it will equal to 81 units. At kapag sinubstitute natin si 9 doon sa ating x squared, which is our line segment AC, dapat 81 din yung magiging sagot niya. Which is true dahil 9 squared is equal to 81. So tama yung ating first value of x, which is 9. Paano naman kung x is equal to 1? Tutugma pa rin kaya yung ating formula? So subukan natin kay x is equal to 1 at pag ginamit natin siya kay 10x minus 9, it will equal to 1 unit. So that means si AB ay 1 unit kapag ang x natin ay equal to 1. At syempre, si AC ay equal to 1 din dahil 1 squared is equal to 1. Which means, tama yung ating dalawang values using the theorem and algebra to be able to solve problems given a circle and tangent lines tulad ng ating diagram dyan. Now, since alam na natin yung dalawang theorems na yan, patuloy natin sagutin yung ating problem at kunin natin yung perimeter ng triangle ABC. So, how are we going to do that? Mapapansin ninyo na meron tayong mga tangent lines outside the circle na merong common point. So, yung mga common point na yan ay yung mga vertices ng ating angles which is A, B, and C. So, pwede natin gamitin ngayon yung theorem para makuha natin yung sukat ng tatsulok na yan. So, unahin natin yung ating theorem dahil alam nga natin na si AD is equal to AF. So, sino nga ba si AD at si AF? Ito si AD at ito si AF. So, ibig sabihin yan, magkapareha sila ng sukat. So, kung si AD ay 10 centimeters, si AF ay 10 centimeters din. So, yan yung ating theorem na ginamit kanina. At meron pa tayong magagamit na pairs of line segments here that are congruent, and that would be BD and BE. At si BD at si BE, andito yan, denoted by the green angle na yan. So, ibig sabihin, kung si DB ay 15, si BE ay also 15. So, that means 15 centimeters ang value ng dalawang line segments na yan. At yung
Huling pares natin is si line segment FC at CE. At magkaparehas din ang sukat ng dalawang yan dahil sa ating theorem na ginamit kanina, which is in this case si 8 centimeters si CF at 8 centimeters din si CE. So since meron na tayo ngayong mga values ng ating mga line segments, pwede na natin kunin yung perimeter ng ating triangle dahil ang pagkuha ng perimeter is as simple as adding all the segments or lengths around our triangle. At since meron na tayong values ng mga yan, kunin na natin yung perimeter by adding line segment AB, line segment BC, at line segment CA. So si line segment AB, ito yung mahabang linya na yan, at kinoconnect niya si line segment AD at line segment DB. Si line segment BC naman ay given by a line segment from C to B, so that means i-add natin si CE at si EB using our values kanina. At yung ating last pair of line segments ay si CA na kung saan i-add natin yung measurement ni AF at ni FC. At alam na natin ang mga measurements na yan dahil sa ating mga congruent line segments. At by plugging it all in and adding them all up, meron tayong 66 units na perimeter ng ating triangle. So, ginamitan natin yan ng a little bit of mathematics, pero hindi natin makukuha yan kung hindi natin alam yung ating theorem about tangent lines at ng ating circle. So, yan yung ating lesson for today. At your number bender challenge for today is given na meron tayong tangent lines with a circle. Ano kaya ang magiging value or sukat ni line segment PQ and PR gamit yung theorems na napag-aralan natin kanina. And yan ang ating lesson for today. At sa pagsagot ng mga geometry problems, napakahalaga na alam natin yung ating mga words, terminologies, especially theorems, para makapagsagot tayo at makapag-formulate ng equation na magagamit natin para makuha yung ating mga missing parts ng ating geometric figures. This is Dr. E, and see you again next time. Bye!